Hi everyone, I am Robin Prabhu. Actually, I have experience around 15 years in Aviation Academy. I'm Rinda. Today வந்து லோட் அண்ட் ஸ்ட்ரிம் ஷீட்டோட ஒர்க் ஷாப் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. யார் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா ஏர்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃபே வந்து எங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்டாக எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி சொன்னீங்க. நீங்கள் எங்கள் காலேஜ்க்கு வந்து இப்போ செமினார் எடுத்தீங்க, ஃபைனல் இயர்ஸ் இருந்தாங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் இருந்தாங்க. உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சார் இருந்தது? இட் இஸ் ஓகே, பட் 10 to 12 ஸ்டாஃப்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். பட் ஆனால் அட் டைமில் 100 நான் எடுத்ததில்லை. ஸோ நான் பேட்ச் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் அண்ட் செகண்ட் இயர் இருக்கும்போது ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு விதமான இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அவங்களுக்கு சுத்தமாக டச் இல்லாத போது ஓகே சொல்லும் போது பார்த்துட்டாங்க. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் தேர் மூட் அண்ட் சீனியர்ஸ் வந்து தே ஆல்ரெடி நோ சம்திங். ஸோ தே ஆர் ஓகே வித் தட். வென் ஐ எம் டெல்லிங், so they have a small doubt, it is they clarified with us. I hope in next upcoming session they will do separately. I think so. Thank you. From that workshop, we learned so many things about the Boeing 737-800 aircraft type. For an example, it have 4 types of compartments, 1, 2, 3 and 4. First compartment and fourth compartment have the limitations of under 1 ton, and second, third compartment limitations of more than 2.5 ton and less than 4 tons. And coming to the zones, 3 types of zones for the passenger filling. Kindly zone 1, zone 2, zone 3 and zone 4. And also we learn about some calculations. For an example, maximum takeoff weight and maximum landing fuel weight, and these both weights are more than 70 tons. And coming to the maximum landing weight, it will be 66 ton, and maximum taxi weight and maximum takeoff weight, both are 79 tons. And coming to the calculation part, we learn about the calculator of zero fuel weight. The zero fuel weight is calculated by adding the cargo weight, passenger weight and dry fueling weight. Finally, thank you for the resources person, and thank you to the asset management to create a wonderful workshop opportunity to the Department of Aviation.